Hello everyone, welcome back to more Nurse Love Syndrome. Let's see, mic check. Okay, I think we're all good. Okay. So last time I got interrupted. Giggle. So I'm on injection duty starting today, which means that today's evening IV rounds are going to be my injection debut. My heart pounds as I look forward to new activity in my repertoire. It's Miss Sakai! And she sounds kinda mad too. Miss Sakai is under continuous infusion, so someone else has already filled her bottle with medical solution. So as the nurse in charge of her, all I need to do is check the name on the bottle. Easy peasy. I switched the bottle hanging down from the IV stand with the one I brought over. Miss Sakai is kind of difficult to deal with. I just can't communicate with her. Stuff. I stop adjusting the drip speed with the clamp and look at her. What's in the bottle? Another nurse checked it and put the medicine in, but... What she's saying isn't wrong, but I wish she would put some thought into how she says these things. She looks at me in exasperation. When I see her expression, I realize that I spoke aloud. She doesn't even try to hide her hatred. I feel like I'm gonna cry. Wounded by her biting words, I hold back tears and bow my head. Miss Sakai insulted me again. And not just an insult either. She told me clearly that she hated me. Why does she always say stuff like that? There's no reason to hurt me so much. This is depressing.
Nurse call. Looks like Yamanochi's taking it. Yamanochi signals me with her eyes as she listens to the patient. Could this be... Yamanochi puts up the receiver and shrugs her shoulders. There's only one patient I'm in charge of. I don't really want to do it, but this is my job. I have to be kind to our patients. I can't give any of them different treatment. She did. Miss Sakai doesn't even try to look at me. This attitude is depressing to deal with. What should I do? I want to communicate with her, but I probably can't if she's like this. I quickly switch her IV bottles. There we go. Did she just sigh at me? I don't know what I'm supposed to do. 一応教えて差し上げますけど、個室に入るときはノックをするのが常識ですよ。ご存知なかったんですね。最悪だわ。Certainly doesn't seem like you did. Inconceivable. I don't really remember how I got back to the nurse's station after that. うわぁ、沢井盛大に落ちてんな。ほっといてください。患者さんとの相性ってあるもんな。担当をチェンジしてもらう？ That would make me feel a lot better. でも患者さんを区別するのは良くないですから、私もっと頑張ってみます。せやね。うちやったらここやめてもっと働きやすい病院行くけど、あんた新人やもんな。移る先ないわな。Quit? Isn't that a bit much? またあなたは潜在看護師を増やすような問題発言をして。The chief lets out a sigh. I've got to say something. 大丈夫です。私辞めませんから。The chief strains out a meek smile, seeming relieved to hear that. そう、それは良かったわ。あなたが辞めると藤沢さんががっかりするでしょうから。That's right, I have senpai. And I can't disappoint her, so I can't even think of quitting. 沢井さんと酒井さんのことは私の方でも考えてみますが、沢井さん、酒井さんの疾患の勉強はしたの？ Nope. 再生不良性貧血ですよね。ちょっと難しくて。そうね、難しい疾患よ。もし自分がその難しい病気だと宣告されたらと想像しながら勉強してごらんなさい。If I came down with aplastic anemia, 自分がその病気になることでどうなるのか、病気の何について知りたいと思うのか、何に対して不安になるのかを考えて。所詮は人事やと思って勉強しても全然身につかへんもんな。oh. So I need to think of what it would be like if I had that disease while I study and imagine what the patient would want to know and what they would want me to do for them. That makes sense. 今日からそのつもりで勉強してみます。When I'm on my way back from another nurse call, I find myself passing by Miss Sakai's room. She's a difficult patient with a difficult disease. But she's still a 20-year-old girl, right? We finished giving our evening reports to the night shifters and work's almost over, so I think I'll pay her a visit. I freeze right before I knock on her door, however. I hear voices from inside the room. そんなことありませんよ。ジェネレーションギャップだなんて。主任さんも全然お若いじゃないですか。
That's Miss Sakai, isn't it? I've never heard her this cheerful. いろいろ難しいのよ、それが。3人違うと何を考えているのかわかんなくなっちゃうの。いっそ異星人よ。Wait, Miss Sakai's talking with the chief? でもそういうのって相性ってのもあるんじゃないですか？考え方が違うのよね。メイク一つとっても私たちの考えるメイクとは違うもの。メイクか。私の顔色が悪くなったら主任さん、メイクのやり方とか教えてくださいますか？いいわよ。診察や検査の時は落としてもらうけど、それでもいい？はい、楽しみにしてます。I quietly pull away from the door. Miss Sakai just spoke with the chief like a normal girl without any problems. I mean, I know that the chief's a veteran, and she probably doesn't have much trouble talking with a patient as difficult as Miss Sakai, but I feel like I had the difference between the chief and I shoved in front of my face. That's really depressing. はい、内科病棟大塚です。Unlike the nurse call, phone calls to the ward are always to be taken by the chief or a veteran nurse. If a new nurse like me takes the call, it'll just end up being a confusing game of telephone, so I was told not to answer the phone unless I was the only one in the station. I really want to be good enough to take calls myself, too, so that I can help the ward run more smoothly. I probably won't be as good as the chief, though. メイクか。私の顔色が悪くなったら主任さん、メイクのやり方とか教えてくださいますか？いいわよ。診察や検査の時は落としてもらうけど、それでもいい？はい。Miss Sayuri was smiling while talking with the chief just a while ago. She's nothing but mean to me, but she was laughing with the chief so sweetly. I mean, I know that I don't exactly inspire confidence when it comes to taking care of her, and she's probably worried, but I think that attitude is a little too much. That's when I remember my trip to the chief's room. The chief's room was incredibly messy, with layers and layers of books and papers here and there. And she was completely lost because she couldn't find her phone in the mess. It's so strange. She's so well organized and on top of things at work, but she goes home to her room like that every night. ちょっと、沢井さん。はい。I stood up to my feet when I heard my name called. 外来からの電話だったけど、酒井さんのマルク、どうなってる？丸くするんですか？ I think she aspires to get the heck out of this hospital or away from you, Cowdy. 丸い丸くないの話ではなくてね。マルク、骨髄戦士の話よ。酒井さん、今日検査でしょ？骨髄戦士。ああ、そうです。今日午後一番です。I remember that Miss Sakai has a bone marrow aspiration reserved first thing this afternoon to gain more information on her disease. 外来、準備できたそうだから、いつでも下ろしていいそうよ。When I hear the chief talk, the blood rushes from my face. I just realized the awful mistake I've made. 沢井さん？私、酒井さんに今日骨髄戦士があること言ってません。はぁ？Hmm? Bone marrow is the body's blood factory, so when something's wrong with the blood, we extract that marrow to find out what's going on. Since bone marrow is right in the middle of our bones, the test involves putting a thick needle through the bone itself. Just hearing about it feels incredibly painful. Which is why I procrastinated so much on wondering how to tell her that she had that test coming up. 今すぐ伝えに行ってきなさい。ちゃんと謝るのよ。私は外来に連絡しておくから。はい。
Oh no! This is really bad. どうぞ。失礼します。実は今日これから検査が入ってて。何の検査ですか？ She closes the book she's reading and asks me that, sounding irritated. I can't look her in the face. 骨髄戦士です。はあ？骨髄戦士？聞いてないわよ、そんなの。Oh god. Miss Sakai snaps and throws the book she was reading to the floor. 本当にごめんなさい。今さっき外来から連絡があって準備ができたからいつでも。今日は検査を受けません。 She's as clear as can be. そんな。当たり前でしょ。骨髄戦士なのよ。あなたどれだけ痛いか知ってるの？ No, but I could imagine. When she asks me that, I find that I can't answer. 痛そうだなということだけは。ね、痛そうじゃなくて痛いの。大きな骨の中心部に穴を開けるのよ。それで痛くないなんてよく思えるわね。 How could it not hurt? それに骨髄戦士の後しばらく動けないのよ。それが分かってて私に今すぐ骨髄戦士を受けろって言ってるわけ。 Yes. 検査と治療のために入院してるのは事実だけど、入院生活は検査と治療が全てじゃないの。それとも何？この病院に患者として入院している以上、日常生活での自由はないとでも？ I can't say anything in response. Miss Sakai's anger is all justified, and I'm at fault for not telling her about her examination until today. たかだか病院の一スタッフである看護師にそこまでの権限があるの？そんなに偉いの？看護師という職業が。患者は看護師様に逆らえないのね。逆らったら点滴に何を入れられるかわからないものね。そんなことしませんって。はっ、信じられないわ。あなたの言うことなんて。泣けば済むって思ってるんでしょ。 I come back to my senses and wipe my cheek with the back of my hand. Tears have been flowing from my eyes from sheer frustration. I can't believe I cried in front of Miss Sakai. Even that fact alone is frustrating. あなたのことを可愛いと思ってる人なら、あなたの涙を見て気の毒に思うかもしれないけど、私、あなたの涙を見ても何とも思わないわ。 Screw you, Sayuri. むしろ、もっと泣けばいいって思うわ。どれだけ泣き叫んでも許す気なんてありません。今日の検査だって受ける気はありませんから。困った子ね。意地を張るのはそれくらいにして、検査受けてくださらないかしら。 That's when I noticed that the chief's standing right behind me. うちのスタッフのミスで不愉快な思いをさせてしまったことは謝ります。でもそれとこれとは話が別よ。 He takes a step forward as if to cover me. 患者さんに不自由を強いているのは分かってます。けれど検査一つにドクター、ナース、検査技師、いろいろな人間が関わっているの。 Technicians and the like. それに今日は金曜日。今日の検査をキャンセルしたら次は月曜日。確定診断が3日も遅くなるのよ。謝罪なら後でいくらでもします。外来で待っているドクターやスタッフのためにも、そしてあなた自身のためにも受けてもらえない？ Take this examination. The chief finishes up there, maintaining a gentle tone. And Miss Sakai looks at the chief, turns vexed eyes to me, and then looks back up at the chief. 主任さんにそう言われると、これ以上嫌だって言えないじゃないですか。 She lets out a sigh and steps out of her bed. 検査は外来で行われるんですよね。
With her cold eyes on me, all I can do is nod. My throat feels stuck and I can't say a thing. 終わったら病棟に連絡が来ます。ストレッチャーで迎えに行くので、そのまま外来で安静にして待っていてください。わかりました。Miss Sakai leaves the room. The chief and I are the only ones left in the room. こんなことだろうと思ったのよ。言い方はともかくとして、酒井さんの言ったことは正論よ。泣かされても文句は言えないわね。分かってる。I know that I'm at fault here, because I put off tackling something I didn't want to and ended up forgetting it. それにしても、彼女、どうしてあんなにあなたに突っかかるのかしらね。Now that I want to know myself. Eventually and hopefully soon, I'm going to have to really face Miss Sakai. Because if I just postpone it like I did today, I'm not going to solve a thing. Right when I'm about to take the nurse call, I stop myself. It's from Miss Sakai. I don't really want to answer it. She'll probably be mean to me again. Senpai's not here to understand how I feel, and Yamanouchi isn't here to cheer me up. They're both on a night shift tonight, so they won't be here until the evening. But I'm the nurse in charge of her, so I have to take this. I've got to be energetic. And cheerful. Cheerful, like Senpai and Yamanouchi. Really cheerful. Needlessly cheerful. Being casual and stretching out my words makes me sound more cheerful. Hi, hi! Next, I want to smile. Even if I ignore this call, I'm gonna have to visit her room anyway. I've gotta smile. Even if my cheerfulness is a total act, things will be alright if I keep smiling. Sayuri is laying in bed reading a thick book. There's some similarly large books on her bedside table. I try to make conversation while I change her IV bottle. 自分の病気について勉強するのは当たり前のことでしょ。Huh. That's when I take a closer look at the books on her table. I take a look at the book spines. Overview on hematology, understanding myeloid diseases, aplastic anemia, the latest treatments. 私、難しい本を読むとすぐ眠くなっちゃうの。あなたならそうでしょうね。Huh? Did she just make fun of me? それはともかく。あなた、ナースコールの対応でいつも語尾を伸ばした話し方してるんですか？My eyes widen when I hear that. お友達とお話ししてる時ならともかく、患者さんを相手にする時はどうなのか、看護学校で習わなかったんですか？ Teachy. Ugh. She stretched out her word on purpose there. She's not pulling any punches. 習いましたけど。あら、そうなんですか。じゃあどうして習ったようにやらないんですか？習ったようにやるのが正しいとは思いませんか？ Ugh. She's completely right, so I can't say anything. そう思います。I can't fight with a patient, so I've got to be the one who pulls back here. では、そのようにやってください。あなた、
ただでさえミスが多いんですから、言葉遣いくらいちゃんとやってほしいです。不愉快な思いをさせてすみませんでした。こういう時はすみませんでしたじゃなくて申し訳ありませんでしたが普通なのにな。Ugh. 不愉快な思いをさせた上にご指導までいただいて申し訳ありませんでした。本当にね、先週の骨髄戦士の跡が痛くて我慢してるのに、これ以上イライラさせないでほしいものだわ。申し訳ありませんでした。では失礼します。I bow my head and don't raise it as I go out the door behind me. Ugh. What's her deal? My way of speaking wasn't the best, that's for sure, but she doesn't have to be so mean about it. I was only trying to brighten the mood because she's always mean to me in the first place, and this is what I got. Why is she always so mean to me? Does she hate me that much? And there's nothing I can do about it if I don't know why. Ugh, how depressing. 戻りました。苦労しているようね、沢井さん。The chief's so lucky, she doesn't have to hear Miss Sakai tear into her. なんだか私、酒井さんにすごく嫌われてるみたいで。そう。Wait, is that all she's gonna say to me? 患者さんのすべてが自分を好きになってくれるわけじゃないのだから、これも経験の一つよ。それはそうなんですけど。Even so, I feel like my stomach's going to open up from the stress. ところで、勉強は進んでいるの？酒井さんならお部屋で勉強してましたけど。酒井さんじゃなくてあなたのよ。再生不良性貧血の看護について勉強は進んでるの？I've been studying in my dorm room, but I get sleepy the moment I open my book and it's morning before I know it. 酒井さんはいろんな意味で頭のいい子よ。疾患についてあなたに分かってないところがあれば容赦なくついてくるわよ。I can easily imagine that happening. She'd probably argue me down until I cry again. 仕方のない子ね。勉強見てあげるから少し残りなさい。はい。ごきげんよう、エブリワン。お疲れ様です。沢井、頑張ってる？ It feels like it's been so long since I've seen Senpai's face that I almost want to cry. なぎさ先輩。こらこら沢井、山之内さんもいてるねんけど。 Forget you. 山之内さんは職場の先輩だけど、私の先輩は渚先輩です。沢井ったら可愛いこと言ってくれちゃって。Senpai hugs me tight. She likes hugs and touches as much as ever. 渚先輩、私をもっと強く抱いてください。でないと私、今夜は寂しくて。ああ、香織、私もあんたがいない夜を過ごすのはとっても寂しいわ。ああ、渚先輩、このまま時が止まってしまえばいいのに。って山之内さん、何やってるんですか？何って、あんたらが抱き合ってるからちょっと当ててくわ。夜勤前やから山之内、無駄にテンション上がっております。Yamanouchi really is a bit strange, probably. 夜勤さんが来たことだし、そろそろ申し送りを始めたいのだけど。As Senpai and Yamanouchi busily work in the nurse station, I'm studying with the chief, books open.
I just finished up my reports, and since it's night shift hours, I don't actually have any work, but I still feel obligated to help out. Oh, the nurse call's ringing. はい、どうされました？ Oh, Senpai's on the nurse call while preparing tomorrow's blood tests. はーい、伺います。 Wow, she looks so busy. Shouldn't I help with something? で、赤血球が減少するから貧血の症状が聞いているの？沢井さん。はい、すみません。 When I jolt my eyes back to her and apologize, the chief just looks at me in exasperation. 主任？ Yamanochi calls out to the chief as she pushes a small cart with hesitation in her voice. 大変申し上げにくいのですが、勉強なら寮でやっていただけるととってもありがたいのですがね。そうね。気が回らなくてごめんなさい。 The chief hurries to her feet. そういうわけで悪いな新人。無夫婦な続きは主任の部屋で。な。Yamanochi smirks at me. なんですか、無夫婦な続きって。愛しの渚先輩には内緒にしてるから安心してええよ。もうそんなんじゃないです。そこじゃれ合わない。時間がもったいないわ。行くわよ、沢井さん。Ultimately, I end up going to the chief's room to study. What I saw of the chief's room left a rather strong impression, so I thought about studying in my room, but all I have there are the textbooks I used in school. If we're talking about expansiveness of personal libraries, the chief's room has mine beat there. I mean, it would be a pain to constantly go to her room to borrow books anyway. この間はごめんなさいね。あれから少し片付けたのよ。Now, when you say a little, how little? Now she speaks those anticipation-inducing words as she opens her door, butとどうぞ。さ、入って。she cleaned up a little? Where? The room is as packed with layers of papers and clothes as it was last time. どうしたの？適当に座って。Wherever I like? 座る場所がないんですけど。適当に本をどかしていいわよ。Wherever? 主任さん？主任さんはどこを片付けたのですか？どこって、電話機のあたり？ That's where I cleaned up last time. そんなことはいいから、早く座って。勉強しないといけないでしょ。But I'll be too distracted to study at this rate. What should I do? I can clean up, but I do want the chief to help out this time. 主任さん？何かしら？ We can't do anything until the room's clean. このままじゃ何もできませんよね。そんなことないわよ。私、この部屋で生活しているのよ。主任さんは生活できても私には無理ですよ。どうして？だってゴキさんとか出てきそうで。出ないわよ、ゴキブリなんて。食べ物の残りとか食べかすのある部屋にゴキブリは出るの。私の部屋は食べ物がなくてただ散らかってるだけだからゴキブリなんて出ないわよ。 So she says, but that's still nothing to be proud of. でもこういう部屋が同じマンションにあるなんて私ちょっと。
ちょっと何かしら。 Is the chief mad at me? Did I go too far? あ、とにかく片付けますね。いいわよ、そんなの。掃除なんて頼んでないわ。いいんです。私がやりたいからやるんです。How much time has passed since I started cleaning? When I look out the window, I notice it's already light out. 主任さん、何かしら。朝です。嘘。 The chief throws the window open and takes a look outside. You don't actually have to open the window, the brightness should be enough. ごめんなさいね。部屋の片付けを手伝わせた挙句徹夜までさせちゃって。私ったら。いえ、気にしないでください。これで私も主任さんの部屋に勉強を教えてもらいに来やすくなりますから。You know she's just gonna mess it up again. でもあなた今日も勤務なのに。 She's interrupted by the loud sound of a stomach growling. It could have been mine and it could have been hers. We exchanged looks and burst out laughing almost at the same time. お腹が減ったわね。そうですね。That's when I remembered that I hadn't actually had dinner either. ごめんなさいね。何か食べるものを確かこの辺りに。 After rooting around in a corner of the kitchen, the chief freezes. どうしたんで。ダメよ沢井さん。見ちゃダメ。 To my surprise, the chief sounds a bit panicked. But unfortunately for her, I saw it. 主任さん、捨てましょう。それ。だってアンパンのキャラクターの生みの親がデザインしたマスコットが置いてあるパン屋さんの美味しいパンなのよ。何ですかその説明口調。どんなに美味しいパンもそんなにカビカビで食べられるわけないでしょ。 I snatched the box of moldy bread from the chief's hands. はい、これは燃えるゴミ。焼却処分。さようなら。私のパンがこのでのチパンさんたちが。パンならまた買えばいいじゃないですか。百合ヶ浜には私好みの美味しいパン屋さんがないのよ。じゃあ今度金倉に出た時に美味しいパンを探してきます。そこの河野殿のなんとかってお店でもいいです。本当に？はい。その代わり賞味期限内にちゃんと食べきってくださいね。 The chief starts to squirm about bashfully. だって美味しいものは一度に食べちゃうのがもったいないでしょ。 Wait, is that the problem? 本だって面白い本は一度に読んじゃうのがもったいないでしょ。だから途中で読むのをやめちゃうの。 Excuse me? That is not something I expected to hear from the chief. 最後まで読まないんですか。だって読んでしまうとその本を読む理由がなくなってしまうから。 That's a pretty strange reason. でもね、世の中に本はたくさんあるの。面白い本もたくさんあって、だからつい積んどくにしちゃうのよね。Does she just keep a stock of books in her backlog and feel like she's read them? Or does she feel satisfied just having bought them and leaves them in these piles? I look around the room. There's plenty of books here. I have no idea how many books I excavated in today's cleaning session alone. もしかして主任さん、本を積んどくにした結果がこの部屋ですか。
She nods embarrassedly. じゃあこの書類や DM の山は後で読もうと思って。じゃあこのしわくちゃの洋服の山は後でハンガーにかけようと思って。ごめんなさい。I can't really put it into words too well, but it feels like this room was kind of destined to be messy. 主任さん。何かしら。I take a deep breath of the pleasant morning air pouring in from the open window. 後では禁止です。白恋リセラピー。かわいい。まだ？あたし先行くよ。待ってください。もう無理。これ以上待ってたらあたしも遅刻しちゃう。じゃ、グッドラック。渚先輩冷たい。そう言ってる間に手を動かしなさい。ほら早く早く。Senpai hurries me, so I put on my clothes as quickly as I can, but I hurry too much and catch my stocking on my leg. There's a run in this expensive stocking Senpai recommended to me. Why am I so slow getting back to work after a day off? I'm so dumb. Pressure exudes from Senpai as she stares at the clock, making me hurry even more. After I get all changed through my tears, we both hurry out of the room. Examination time hasn't even started yet, but the lobby's already crowded, with the sofas nearly full. Whoa, there are just so many patients today. The outpatient nurses sure are going to be busy. I hope our ward's quiet today. After looking around a bit, right when I'm about to head towards the stairs, I notice something in the corner of my eye. I see a very familiar frame. But that's someone who shouldn't be here, right? どうしたの？いえ、あの患者さんって。Senpai looks over where I'm looking. The person notices us and gives us an energetic wave and a smile. かおりんさん、なぎさんも。あ、いやいや、あみちゃん。Ami enthusiastically waves at us, wearing the same pajamas all the patients here do. Wait, does that mean... また入院になっちゃいました。When she bashfully laughs that off, I find myself dashing up to her. どうしてもともとあったネフローゼ、ちょっと悪化させちゃって。Her smile isn't one you'd expect on someone who is ill. てか、戻ってきちゃいましたじゃないでしょ。まったくもう。せっかく学校に戻れたっていうのに。Senpai scolds Ami as she pokes her on the forehead. If it were me, she would definitely have given me the flick, but she's sparing Ami. やっぱりこっちの空気の方が私には合ってるんですよ。なんちゃって。Ami's laughing it up, but when I look closer, I get the feeling that her face is a little rounder than it was when she left the hospital. Nephrotic syndrome. It's a kidney disease, if I remember right. The protein and minerals that are supposed to be absorbed again into the kidney get left out, and the blood's asonic pressure makes water builds up in the body, causing swelling. The extra water increases your weight and makes you look rounder. That must be really awful for a girl. 仕方ないな、アミちゃんは。また面倒見てあげるわ。お世話になります。Ami politely bows her head. でも実のところ、私がいなくて寂しかったんじゃないですかOh, Senpai's puffed up and mad. In the next moment, Senpai's right hand moves to Ami's forehead with the speed of light. Flick. はいた。
それ以上バカなこと言ったらもう一発お見舞いするわよ。カオリンさん、ナギさんから私を守って。 As Ami plays around with all the energy in the world, I can't sense a hint of worry or pain over returning to the hospital from her. パジャマ着てるってことはもう入院してるの？内科病棟だよね。はい、昨日の夜に緊急入院して相変わらずの306号室に入ったんです。そっか。本来は嬉しいことじゃないんですが、なんだか古巣に戻ってきたみたいで安心します。 Since Ami keeps coming in and out of the hospital, the room probably feels like a second home to her. いけない。そろそろ戻らなきゃ。朝食の後にちょっと散歩って出てきたからいないとまた叱られちゃう。 Ami's statement reminds me to check the clock. いや、渚先輩やばいです。もう沢井がもたもたしてるから。大丈夫です。間に合うはず。走るわよ沢井。じゃあまたねアミちゃん。はーい、また後で。 Leaving Ami waving behind us, Senpai and I dash as fast as we can to the nurse's station on the third floor. Because we burst into the room completely out of breath, predictably waiting for us is... あなたたちは何度言えば分かってくれるのかしら。出勤時間とは職場に到着する時間ではなく、その時間までに着替えや準備を済ませ、滞りなく勤務を開始できる時間のことです。 It's time you start work after having changed and finished all your work preparations so you begin without obstruction. 駆け込みだったら気持ちも落ち着かないし、何より見ている患者さんが不安になるでしょ。もう少し時間に余裕を持って出勤してください。すみません。すみませんでした。では揃ったところで申し送りを始めます。以前この病棟に入院していた浅田亜美さんが昨夜再入院となり306号室に入りました。 She's in room 306. 劇的に悪化したわけではないですが、しばらくは要観察です。まめにチェックをお願いします。 I remember Ami's cheerful smile as I take notes. Being readmitted isn't easy, but Ami's very popular on this floor, and I'm sure the kids in 306 will be happy to see her. A nurse probably has no right to say this, but I'm happy that I got to see Ami again. The cheerfulness she shows through the pain of living in a hospital has to have a big influence on the other patients. I think with Ami around, things will be a lot brighter around here. But it's not really like that. Coming in and out of the hospital means that she won't be able to keep going to school. Her classmates will keep going ahead of her, her teachers will have to accommodate for her, and the stress of being taken out of her daily life will come back as fear when she's back at school. She doesn't know when she'll be out of the hospital, and she really can't know when she'll truly be healthy. Long-term treatment is like being in a long dark tunnel with no visible exit, full of pain and worry. Ami can't practice the instrument she loves so much, and that is to take its toll in stress. As I listen to the night shift nurses give their reports, I continue trying to imagine how Ami feels. なあなあ、この前のパンツの話やけどな。 Oh my god. When I'm relaxing in the break room, Yamanouchi comes up and whispers into my ear. 沢井がこっそり見たという主任のパンツや。人を覗き魔みたいに言わないでくださいよ。それに見たというか、たまたま見えちゃっただけなんですから。 Peeping Tomoko is just so bad. And besides... 同じことやんか。全然イメージが違います。まあええわ。
沢井が思わず見ちゃったという主任のパンツのことなんやけど。 I'm not too satisfied with how that exchange ended, but I'll let it slide. 主任さんの下着がどうかしたんですか？いや、あん時に沢井が見たって言った色やったら白衣に透けへんかなって思って。 When she says that, I find myself remembering the chief in her underwear against my better judgment. My face quickly heats up. 確かに。 Yamanochi turns to me with a serious look. でも実際今まで透けてたり気になったりしたことはないやろ？そうですね。そこでいくつかの仮説を立ててみたんや。仮説ですか？同僚でもみんな白衣はあんまり透けてへん。これはどういう対策をしているのかって話や。 Yamanochi holds up one of her fingers as if she's starting to count. 一つは沢井みたいに白をつけてること。おへそまでじゃないですよ。あんた意外と根に持つタイプやな。だって何度もへそまでへそまでって。まあまあそれは置いといて、仮説そのにはこの前も話したようなティーバッグ。しかもこれはあくまでも透けにくいというだけであって透けんというものやない。そうですね。セクシーな大バッグやったとしてもありゃ蒸れにくいだけで下のラインが出てしまうしな。 I just agree with whatever she says. I don't actually have that much of a grasp of underwear types, so I'm barely listening to begin with. そこで出てきた仮説その3は白衣に着替えるときに下着は脱いでしまうという斬新な説や。さすがにそれはないでしょう。いや、わからへんで。うちの独自調査によると主任も藤沢も意外とカラフルな下着を着用しとる。そんなのどこで調べたんですか？極秘の情報網やと言いたいとこやけど、実は寮のランドリー室や洗濯中のものをちらっとな。なるほど。で、それは覗きとかそういう。まあ固いこと言うな。うちの仮説を裏付けるためには仕方のないリサーチやったし。そもそもその仮説自体どうでもいいとかそういう話は出ないんでしょうか？沢井は分かってへん。清楚な美人看護師の白衣の下にはどんな下着が隠されているのか。それは男子諸君の永遠の妄想課題でありドリームなんや。 Okay, but about a boy, so... は I feel like saying, but you're a woman won't really get me anywhere. それを現実的に検証しよりリアルに描くことによってうちの漫画も大丈夫ですか？とにかくやな、あの白衣の下の神秘を解明しそれを検証せなあかん。は Yamanochi looks at me with a smirk. てなわけで沢井協力してな。 No. 私がですか？いやいや大したことあらへん。警戒不要やで。ちょっとここに立って。 I stand in front of the break room door as Yamanochi says, ほんで藤沢を呼んでくれへんかな。渚先輩を？ is she going to bring Senpai into the conversation? 渚先輩。 Senpai turns around when I call out to her. 沢井どうかしたの？ Senpai walks over, and the moment she steps into the break room, 藤沢覚悟。 oh no. え？うわー！ Oh my god. Yamanochi flipped up Senpai's skirt. 何するん
ですか。ちやっぱりロングキャミか。Senpai drops to the floor as she pushes down her skirt, looking up at Yamanouchi with a pure red face. ま、予想通りやったな。ランドリーでキャミも一緒に回っとったし。予測できてたのにわざわざ見たんですか。リアリティ追求のために多少の犠牲が出るのはやむを得ないことなんや。一体何の話ですか。As Senpai roars with her face beet red, Yamanouchi laughs and explains. But for a while after that, I end up on the receiving end of Senpai's resentful glares. Writing a report. This is a surprisingly difficult task. I learned it at school, and I'm a good month and a half into the job, but I still can't come up with what to write. The nurse call rings throughout the station. I'm the only nurse in the station, so it feels like it's yelling at me to hurry up and answer it. はい、どうされました。すみません、間違って押しちゃいました。Yeah, sometimes people will accidentally press their nurse calls. I'm always wondering what problem they'll have and worried that it might be serious, so I'm kind of on guard when I take nurse calls, so I can't really deny that I feel a little underwhelmed. But it means there's no trouble, and that's always something to be happy about. But Ami didn't sound like she was doing too well. The completely blank report in front of me. Ami's weak-sounding voice. I'm a little curious. I want to pay her a visit. I can take care of the report later. In fact, having a change of mood might get my writerly juices going. So next to the emergency exit at the end of the corridor is room 308, a doubles room. It's on the same side as room 306 where Ami is. Directly across from room 308 is 310, a single room. The door's always shut tight, but for some reason it's slightly open today. 特に一番奥の310号室の患者さんはいろいろと難しい人だからあなたは対応しなくてもいいわ。What should I do? Should I take a peek at room 310 before I go to room 306? Well, the chief did say she was a pretty difficult patient. I feel a little guilty, but I take a turn in front of the room 310 and go into room 306 instead. こんにちは。 I immediately go to Ami's bed. カオリンさん来ちゃった。でも忙しいんじゃ。 She looks like she's at a loss, and she looks like she's a little down as I suspected. I'm glad I came. 私はまだまだ新人だし、できることが少ないから、だから来たの。おむつ交換とか誰でもできる仕事の時間以外は割と時間は融通できるんだよね。さっきも詰め所で一人記録書いてただけだし。記録？看護記録。 Seeming interested in the term I deployed, Ami takes back her usual expression. それって何ですか？看護記録っていうのはね、患者さんの入院中の様子とかケアしたことを記録して後の人のために残しておくものなの。 Other nurses to read. ナースコールがあったら何時にどういう要件でそれに対してどういうケアをしたのか記録すれば後からあの時はどうだったかがわかるでしょ。 If you jot that down, you and the other nurses can go back to it later, you know? それじゃさっきの私のコールも。後で記録に書くよ。間違いだというも声に元気がない。
念のため放出するとかね。じゃあここに来てる今のことも？もちろん。こうやって直接見に来たんだし、それは記録に残すべきことだからね。そうなんですか。でもアミちゃんのことが心配だったのは本当。さっきちょっと声が元気ないなって思って。カオリンさん、あんなちょっとした会話で分かったんですか？ When Ami looks at me suspiciously, I repay her with a bright smile. わかったっていうか、なんかいつもと違うなって思ったの。アミちゃんはほら、いつもニコニコしてるから。そうですね。心配かけちゃってごめんなさい。 She lets out a cheerful, bashful smile. I can't say exactly where or how, but something feels off in the core of my heart. Something strange here. 無理して笑わなくてもいいんだよ。I come back to my senses after I realize I've let my mouth run. Ami looks at me in surprise. Well, if we're already here, it's a good opportunity, so maybe I should say what's on my mind, that thing that's been stuck like a little thorn in my heart. 無理に我慢しなくてもいいんだよ。辛い時は辛いって言ってもいいし、無理して笑う必要はないって思うよ。そりゃこっちも仕事だからわがままは聞いてあげられないけど、でもだからって無理させたいわけじゃないの。お母さん、母は笑う角には福来たるって言ってました。それも一理あるとは思うけど、でも楽しくもないのに笑ってばっかりじゃ心が疲れちゃうでしょ。入院しなきゃいけないほど弱ってる時に無理をしてまで自分を疲れさせることをしないでもいいんじゃないかなって。Ami's mouth goes wide open. Did I say something that off the mark? As regret starts to wash in, something rolls down Ami's smooth cheek. Then, as if a dam has broken, tear after tear rolls down her cheeks. あれ、泣くつもりなんて、私泣くつもりなんてなかったのに。 Sobs quickly mix in with the surprise of her voice. I softly pull her towards me. It must have been painful, Ami. 私泣くつもりじゃなかったのに、カオリンさんが思いがけないこと言うから。 My heart aches. Even now, she's trying to hold back her tears. ごめんね。カオリンさんのバカ。そうなの。私バカで空気も読めないから。だから今は泣いてもいいよ。I bring Ami's face into my less than bountiful chest. ほら、こうしたら大丈夫。誰も、私も、アミちゃんの泣き顔は見られないでしょ。落ち着くまでこうしててくれますか？いいよ。頭もなでなでしてあげるね。Ami's soft sobs turn into a bawl. She gives off such a cheerful, energetic image to everyone around her, but she must be so conflicted inside. What you see really isn't all that you get. I mull over that as I stroke Ami's head, comforting her until she feels better. I thought I'd gotten used to Miss Sakai's acid tongue, but 点滴の差し直しさえ満足にできないなんて本当に看護師なんですか？ I know it must hurt for her when I messed up putting the needle in, and anyone would want to throw out an insult at that point. But my mind is at its limit. Her barbed words are so painful that I feel that I'm going to break down.
Miss Sakai is afflicted with aplastic anemia. Put simply, her lack of red blood cells means she falls prey to anemia, her lack of white blood cells makes her vulnerable to infections, and her lack of platelets makes her bleed for much longer. Since she might not stop bleeding if we replace her IV needle every morning and night like the other patients, she needs to be kept in continuous infusion. But the IV actually leaks. The needle needs to be replaced. And the chief told me that Miss Sakai's IV is difficult to deal with, so I should call for a veteran if I needed help with it, but... ちゃんとした看護師さん呼んできてくださいます。すみません。 I stand up and drag myself back to the nurse's station. I hope there's someone there who can replace Miss Sakai's IV needle. 本当にイライラするわ。ろくに勉強もしていない。技術も未熟。なんであんな人が。I'm gonna cry. Senpai was in the nurse's station, so I fought through tears to ask for her help, but この度は後輩が張り入れを失敗して大変申し訳ありません。そんな前工場はどうでもいいです。さっさと針入れ直してください。wow, it looks like I'm not the only one Miss Sakai's brutal too. はい。Oh, Senpai's got a bit of a frown on her face. あなた、この使えない看護師のプリセプなんですよね。どういう指導してるんだか。The hostility is all too clear in her words. Even Senpai can't let that slide. 使えるか使えないかは一患者さんであるあなたが判断すべきことじゃないと思いますけど。Miss Sakai's mouth twists into a smile and a laugh at that. そうですか？一患者である私よりはるかに知識も技術も不足しているという事実は使えない看護師と判断するに十分だと思いますが。That she's a useless nurse. She hits right where it hurts, and I'm so disgusted with myself that I can't say anything back. And it looks like Senpai can't say anything back to her either. She glances at me though and challenges her anyway. それはそうかもしれないけど、沢井は今はまだ新人で勉強中なんです。それにあなたが一患者ってことは事実でしょ。When Senpai roars that, Miss Sakai's eyes waver just a little, at least I think they did. そうですね。Miss Sakai? After lowering her head for a bit, Miss Sakai looks up at Senpai with sharp eyes. それでもやはりこの人の看護知識レベルは私よりも下だというのはプリセプのあなたさえ否定しないんですね。知識や技術レベルが低いことを否定できない。それはあなたもこの看護師のレベルが低いと認めているということでしょう。それは。A painful tension engulfs the room. Senpai and Miss Sakai are glaring at each other. What about the IV? I want to say that, but time passes by as the tense air paralyzes me. The silence is shattered by a knock at the door. The sound provides a sweet relief. どうぞ。点滴芯の差し直し、無事に終わりましたか？ Chief? Oh, I did pass her by in front of the nurse's station. I wonder if she worried and came to check up on me. いえ、担当看護師さんに失敗されてからこの人がやってきたのですが、おしゃべりばかりで進んでません。Whose fault do you think that is? Miss Sakai isn't wrong, but it's really easy to misunderstand what she said. The chief let out a massive sigh, and now she's looking at us. You got it all wrong. The chief leans over Miss Sakai's bedside and bows her head a little. 大変申し訳ありませんでした。では、差し直しをしますので。As she speaks, the chief takes the needle. Huh? She already has the tape in her hands. What? She stands up and fiddles with the clamp to adjust the drip speed and... Wait, the needle's already in? 酒井さんの血管はもともと細い上に
今は病気で血管壁が脆くなっています。差し直しは私か山之内さんに声をかけて。 Call Yamanouchi or myself. では失礼します。 We stare at the door in blank surprise for a few seconds after the chief leaves. 格の違いを見せつけられたわね。 Her words sting deep. 今年入ったばかりの新人とすでに役職持ちの主任とを比べるなんてナンセンスだと思いますけど。ええ、そうですね。比べているのではなく、比べるまでもないと言っているだけですから、お気になさらず。 She speaks so coldly. Senpai's looking at Miss Sakai with a frown. I scramble to get between them. 先輩、止血処置とか片付けとか、あとは私がやりますから。 Senpai nods reluctantly, but she looks like she still had things she wanted to say. そう？じゃあ、あとは任せるわ。はい、ありがとうございました。 As I stand where I blotch my injection on Miss Sakai's arm, I check in with her. 痛くないですか？ Are you just going to ignore me? Even when I finish stanching the blood, she refuses to say anything to me. Sounds like some people are having an awful lot of fun nearby. The voices are coming from room 306. Let me take a peek. ってなんでやねん。なんでそこやねん。 This again? Huh? だってここがこうなってこうでしょ。そしたら次はここがこうで、あれ？ Wait, what's all this commotion? じゃあこっちやめてこっち。あー、ダメ、もうダメ。 What am I walking into? Ami, what are you doing? あかんって、やばいって。でも、あー、もう無理。 This feels so wrong. はあ、やってもうた。残念ながらまた山之内さんの勝ちやね。悔しいよ。 The children are raising a fuss around an unused bedside table that had been rolled out into the middle of the room. There's plenty of wooden blocks on and around the table. Thin lawn blocks made for stacking. The game is one where you stack up a tower 3 rows wide, then each player takes turns pulling out a single block. Jenga. 何をしているのかと思えば。わ、看護婦のお姉ちゃん。 Kohaku notices that I'm standing in the doorway, so she smiles and waves. お、新たなチャレンジャーか？チャレンジャーって。 Kohaku runs up to me and pulls me by hand into the ring. あー、カオリンさん、私の敵を撃ってください。この山之内が新人に負けるとでも思うてか？ Yamanouchi makes herself sound as villainous as she can. さーてと、うちの病棟の期待の新人も参入したし、いざ勝負や。ちょ、待ってください。いきなり。勝負に待ったもいきなりもあらへん。リアルとはそういうものなのだよ。 She cleanly organizes the scattered blocks onto a lawn box and turns it upside down. Then, out from the box pops a wooden tower. よっしゃ、新人特権や。先行させたるから先に一本抜け。 With everyone's eyes on me, there's no way I can refuse. So if I remember right, you want to take the blocks out one by one while making sure the tower doesn't collapse on you, right? I gently take out the first block. ほれほれ、どんどん行くで。 Yasuko pulls out a piece with no hesitation, and I pull out mine with similar swiftness.
Eventually, the tower starts to groan under its missing pieces and shake at the smallest push. It looks like it will collapse any moment now. ここをこうしたらこうなって I carefully consider my options as I grip a block. I hold my breath so my hand won't tremble and cautiously... Cheater. Huh? 平常心が足らんのだよ新人 Wait, is that even allowed? But, well, everyone's laughing. ああカオリンさんの負けお姉ちゃんオーマイ That cheerful, childlike smile. This pleasant, upbeat air. You know, I think I like this. It's really important to have time for everyone to forget about their illnesses, even if it's just for a little while. Uh-oh. Huh. I glance over at the entrance to see that Miss Sakai is peering into the room. I'm sure she's back on her way from the bathroom or something. あさゆりんださゆりんもやらない さゆりん Miss Sakai looks at Ami with confused eyes. I wonder if she doesn't like Ami's nickname for her much. Miss Sakai shakes her head and starts to leave, but... よっしゃ新規参入者ゲット She can't avoid Yamanochi's arms, and the nurse carries her into the room. She looks a little embarrassed, but maybe she's just being bashful. お姉ちゃん頑張ってみんなの敵を取ってね Kohaku tugs at Miss Sakai's pajama sleeve with a shining, innocent smile. 敵私たち誰も山ちょんさんに勝てないのだからねお願い Yamachon. お願いします Kohaku bows her head. A grin comes over my face when I see that adorable motion, and I take a look at Miss Sakai. She's looking at Kohaku with rather gentle eyes. 一回だけでいいなら私があの看護師さんをやっつけてあげる Wait, no way. She's the last person I'd expect to play this game. お言うたな宣戦布告かよっしゃ受けてたったらやないか Yamanochi builds up the block tower again. The two women glare at each other from either side of the table. The two wordlessly pull parts from the tower. And we, the crowd, watch them with bated breath. How much time has passed? The tower could not be further from its original shape, and the match will be over the second the bedside table shakes even a little. やるな自分そちらこそ Miss Sakai slips a block out of the tower. It lurches, but somehow manages to keep its balance and not collapse. 全体を見て重心がどこにあるのかを考えればそう難しいゲームではありませんよ She giggles. リズメの計算もええけどこっちとら長年培った経験と勘があるんやってわけでここだいっけー The tower collapses with a dramatic noise. Cheers erupt from all over the room. The scene, Miss Sakai, with a proud, victorious face, looking down on a fallen Yamanochi. うわーいお姉ちゃんの勝ちすごいすごいお姉ちゃんすごい うわーみんな全滅だったのにお姉さんすげえ別にそんなに騒ぐほどのことでもないわ Even so, her face has softened up. She's trying to look neutral and unaffected, but her joy's slipping through. 嘘やうちが負けるなんてあなたのやり方も悪くはなかったけれどやはり勝ちを急ぎすぎたのが敗因かとなんやその上から目線あかん悔しすぎるリベンジや再勝負を申し込むそういうことなら受けて立つわ Excitement engulfs room 306.
That's when I noticed that the chief is standing at the entrance. Oh, she's probably gonna yell at all of us. She couldn't have chosen a worse time to appear. However, the chief puts her finger to her lips. Wait, she's not mad? And surprisingly, she's actually smiling. I pop out of the rain of kids eagerly watching the match and stand next to the chief. いい感じじゃない、酒井さん。She watches the excited kids with gentle eyes. 酒井さんもこの病院にだいぶ馴染んできたようね。I turn back to the kids at play. Yamanouchi's going into the match with deadly resolve, and the kids are cheering on Miss Sakai as she takes her on. She has a stiff expression on, but she also looks like she's enjoying herself, and that can't just be my imagination. ここがこうやからこうなるやろ。そうするとこうで、今度は負けへんで。望むところです。またケチョンケチョンにしちゃえ。お姉ちゃん頑張れ。The kids, Miss Sakai, and Yamanouchi. Everyone looks like they're having the time of their lives. That fun brushes off on the chief and myself too, and I find myself feeling really happy. The frustration I felt coming out of Miss Sakai's room is now gone. I bet she feels the same way too. Times like these aren't half bad. Everyone's having fun and getting along really well. And this fun has to be good medicine too. I want everyone to be able to smile all the time, and I want to be able to make them smile myself. That's the kind of nurse I've got to become. Work is over, and I end up having dinner with Senpai in my room. But the reality is, we've already started drinking, and there are already 2 empty beer cans on the ground. Having a little girl talk sounds good on the surface, but... でね、これが味超薄くてまっずくてさ。って聞いてる沢井。聞いてますよ。糖尿病の患者さんの食事が美味しくないって話ですよね。そうなの。でもね、それは仕方ないことなの。高血糖だから一生食うなってわけにもいかないから、こっちは一生懸命やってるのよ。So we're doing our best. でも、じゃあお前が食べてみろよって。ひどくない？つうか、あんたの不摂生のツケをどうして私が食べなきゃいけないわけ？Seeming to have remembered that experience, Senpai sticks out her tongue with the strangest expression. I'll take that to mean it didn't taste too good. そりゃあ減塩食になっちゃうし、カロリー制限もかなりかかってきますしね。って患者さんのを食べちゃったんですか？だって食べてみろって突き出すんだもん。嫌だなんて言えないでしょ。食べられないものを出してるのかとか言われるし。Giving him inedible food or something. そりゃそうですけど、でも患者さんの食事を食べちゃうなんてまずくないですか？だからまずかったって話してるの。いやだからそのまずいじゃなくて、主任さんとかに知られたら怒られそうだし。じゃあ主任が食べてみろって言うのよ。本当にまずいんだから、うちの糖尿病食。まあそうですけどね。Senpai seems to have remembered the anger she felt and keeps heating up. だいたい内科にはわがままな患者が多すぎ。それはよく聞きますよね。長期入院とか長期治療になるからどうしても仕方ないことなんだと思いますけど。でもそういうののイライラをこっちにぶつけられても困るってのよ。どうにかしてあげられるならともかく。そうなんですよね。子供たちとか制限がある子だと特に退屈で仕方ないみたいですし。たまに遊んであげるけど、あの子たち外に出られない分エネルギーが余ってて半端なく大変なんだよ。そうですよね。学校にも行けないし、友達にも会えないし、勉強とか練習が遅れる焦りとかもあるみたいだし。男の子なんかいたずらばっかりするしさ。
そうですよね。あのいたずらばっかりは。I did have my skirt flipped that one time. Just remembering it makes my face hot with embarrassment. まあおかげで私は沢井の可愛いパンツバッチリ見られたってわけだけどね。渚先輩冗談だってば。ところで最近どう？そろそろ慣れてきた？ I pursed my lips after being teased. I can't even tell if Senpai's drunk or not. 渚先輩のおかげでだいぶ慣れてきたと思います。とはいえまだまだ不安がいっぱいだし、独り立ちには程遠いと思いますが。あ、沢井さんは注射が下手だからって言ってずっと敬遠されてた患者さんがいるんですが、やっと昨日黙って腕を出してくれたんですよ。 He quietly held his arm out for me. へえ、認められたってとこかな。終わった後はやっぱ痛かったって言われちゃったんですけどね。でもまたお願いって言われたんです。これって大進歩ですよね。進歩進歩。その患者さんに受け入れてもらえたって思っていいんじゃない？よかったね。はーい。あらま、無邪気にはしゃいじゃって。一人成功したからって気を抜いちゃダメよ。患者さんはみんなナーバスになりやすいんだから。はい、でもやっぱり嬉しくて。 She puts her hand on my head. そういう気持ちって大事だよね。私も思い出すな。はるか遠い昔の記憶ですか？そうそう、あれは日露戦争が。ってどんだけ私を年寄り扱いするの。私は沢井と一つ違いでしょ。あいた、だって渚先輩ノリいいんだもん。 Senpai has unleashed her dreaded forehead flick. Allie, my forehead's throbbing. 先輩をからかうんじゃないの。ごめんなさい。いや、許しません。悪い沢井はお仕置きしちゃう。 No sooner do the words leave her mouth, she tackles me, pushing me to the ground. Then she tickles my sides. いやー、ごめんなさい渚先輩、許して。My sides are my weak point. 先輩をからかう悪い子はどこだ？そこはダメ。許してください。 She tickles me so badly I can barely breathe as she mounts me so that I can't escape. 許して。本当にダメ。ふふふ。私に逆らうとどういう目に遭うかよーくわかったかな、沢井くん。わかりました。もう十分わかりました。じゃあここで許してやるか。 She finally gets off of me. 渚先輩。When Senpai drops her guard with a beer in hand, I tackle her. 下克上ですよ。沢井、あんた目がいっちゃってる。くすぶり下克上開始。やめて。そこ、いやダメ。沢井、もうやめて。沢井、沢井様、香織様、どうかお許しを。どうしよっかな。もうダメ。
Senpai's screams echo throughout my room. This actually feels pretty good. I think I grew up a little that night. 白衣性恋愛症候群リセラフィー。あ、カオリンさん。 When I stop by room 306, Ami calls out to me. アミちゃん、どうかしたの？あ、うん。忙しいのかなと思って。今日はそうでもないよ。というか割と暇かも。そうですか。 She seems to have zeroed in on the idea of me having free time and is staring at me with shining eyes. どうかした？もしちょっと暇なんだったらカオリンさんの魔法をまた使ってもらいたいなって思って。魔法？ほら、前に私が足をひねった時カオリンさんが撫でてくれたら痛みがなくなったことがあったじゃないですか。あれね。でもあれ魔法とかじゃないんだけどな。でも痛みがなくなったのは本当だもん。だから魔法なんです。 Ami pouts as she objects. She's adorable. ただのプラセボ効果だと思うんだけど、それでもやるの？やってもらいたいです。お願いしてもいいんですよね。いいんですよね。わーい。 She threw her hands into the air in celebration. わかったから落ち着いて。ネフローゼなんだから安静にしないとまた具合悪くなっちゃうよ。Nephrotic syndrome is a kidney disease. The kidneys take damage and can't reabsorb the protein in the blood, so the protein ends up excreted through urine. Since there's less protein in the blood, that leads to swelling, making the patient feel sluggish and pained in a variety of ways. So normally, you want to have the patient stationary and lying down to restrict the blood flow to the kidneys, but Ami isn't in that grievous a condition. I calm down the joyful Ami and sit down next to her on her bed. で、今日はどこの調子が悪いのかな？ She sits down on her bed and starts to think, then lets out a sigh. どこがってわけじゃなくて、私ってどうしてこんなに弱いんだろう。退院してもすぐまた入院になっちゃうしって。 Oh. Ami's not hurting anywhere, she's just really worried about her health. カオリンさんの魔法をかけてもらえば元気になれるんじゃないかなって思ったんです。でも Ami lets out a quiet sigh. どこが痛いとかって場所があるわけじゃないし、なんかあちこち次々に病気になっちゃう。もうずっとこのままなのかな、私。そんなことないよ。絶対元気になれるから。 Surprised at how loud my encouragement is, I quickly lower my tone. まだ若いうちは病気の進行も早かったりするけど、治る能力だって若い方が断然高いんだから、アミちゃんは絶対元気になれるはず。 I hold onto Ami's hand tight. だからね、そんなに悲観的になっちゃダメ。 I wish for Ami's health as I grasp her small hand. 撫でてほしいんならいつでも撫でてあげるからね。 Ami giggles a little. ありがとうございます、カオリンさん。 I feel a lot more relieved when Ami smiles. If my healing hands could help her get better, I would lay them on her as much as she wanted. じゃあどうしようか。どこか撫でなでする？ Ami looks up at me with sparkling eyes when I say that, as if she's waited long for those words. ちょっと考えてみたんですけど、ここがって具体的に言えないし、私の場合出る症状もいろいろだから。 Don't do it, Ami. いっそ全身やってもらうのが一番早いかもって思うんですけど、ダメ？ No, Ami. She looks up at me with pleading eyes.
Whoa, how could I say no to those eyes? 全身？できればっていいんですけど、カオリンさんに撫でてもらえばどこもかしこも丈夫になって治ったりしない？ I let out a grimace. 私のはそういうのじゃなくて、本当に気休めでしかないものだから、完治とかは目的にしちゃダメだよ。Don't do it. 治るっていうか癒される感じ？なんか元気になる気がするんですよね。だからね。 Ami, you're way too good at coaxing things out of people. The way she does it is just too cute. わかった。じゃあどこからやろうかな。頭を撫でてもらったら頭良くなりそうじゃないですか。それで頭が良くなるんなら、私今頃はものすごい天才になってるよね。それもそうですよね。Ami droops her shoulders in disappointment, but quickly looks up and waves her hands. そういうことじゃなくて、カオリンさんはできるナースさんだし。アミちゃんたらそれフォローになってないよ。可能性はきっとゼロじゃないと思うんで、やっぱ頭からお願いします。 Then, much like how a cat would rub its head against a person's leg or hand, she leans over and rubs her head against me. I stroke Ami's head. 気持ちいい？ゴロニャーン。なんか猫になった気分。もうアミちゃんたら。なんだか頭が軽くなった気がする。すっきりしたっていうか、クリアになったっていうか。本当かな？本当ですってば。 Next, I stroke Ami's neck. なんかカオリンさんの手のひらから温かい力が出ていて、それが私の中に入って温かい何かで満たしてくれてる感じがする。 Ami closes her eyes, spellbound, and seems to be savoring the feeling of my hand. Then suddenly, her eyes shoot open and she jolts up. どうしたの？私思いついちゃったんですけど、多分服の上からより直にやってもらった方が効果が高いかもです。 Ami, no. じゃあ実験。 With a big grin, Ami closes the curtain. No, Ami. アミちゃん？本気で脱いじゃうの？その方が絶対に効くと思うし。ブラまで？あ、下も脱ぎますか？そこまで脱がなくても大丈夫だから。そうですか？ Ami, why do you sound so disappointed? 風邪ひくといけないでしょ？じゃあパンツはいっか。はい、カオリンさんお願いします。じゃあ失礼して。 I touch Ami's skin. 私の手冷たくない？はい、大丈夫です。じゃあ I bring my hand down to a soft bulge. What's that mean? 柔らかい。 I murmur that despite myself. That's ridiculously embarrassing. 私の胸、カオリンパワーでドーンと大きくなるかな。そんなことができるなら、私がとっくに自分でやってるってば。カオリンさんの手気持ちいい。なんかふわふわした気分になっちゃう。不思議だな。本当に大きくなりそう。そう？そんなことしたらくすぐったいです。でも
なんかいい感じ。あ、じゃあこっち側もね。あ、聞いてるかも。アミちゃん、これだけやればもう十分じゃない？やだやだ、もっとプリンプリンになりたい。でも大きさよりはやっぱ形じゃないかな。こんなに白くて柔らかくて手のひらに吸い付くようなお肌は貴重だよ。 Plus it's two, you know? そうかな。大きくなりすぎると今度は垂れちゃうって話だし。かー。はいはい、じゃあ次ね。あ、次はお腹がいいです。ウエストも気になります。エステじゃないんだから。そうじゃなくて、お腹って胃とか腸とかって大事なところだから、そういうのを癒して治してもらいたいんです。なるほど。じゃあお腹いくね。一緒に背中も撫でる？そうですね。私の腎臓が良くなれば。A dark expression takes over the fun look on Ami's face for an instant. I said it without thinking, but since the kidneys are around the back, she remembered her disease. And of course that would make her feel worse. That's why she keeps coming in and out of the hospital. あ、そこそこ。細くなりますように。The clouds over her expression only last a moment, and I see a cheerful Ami again right away. わかってます。わかってますって。でも願うだけならただですよね。はいはい。あー、でもなんかこうやって撫でられてると変な感じ。もっと触ってほしくなるっていうか。もう Nope. しょうがないな。ここなんかどう？触ってほしいって言ったのはアミちゃんでしょ？あ、そうなんですけど。くすぐった。はーい、ここは終わり。次は足ね。もうおしまい？はい、足出して。いやー、かおりんさんのいけず。ぐずぐず言わないの。ほら足。はーい。I rub Ami's legs, then rub her back to wrap up the massage. But I had to say, massages are pretty exhausting. 気持ちよかった。癒されました。それはよかった。かおりんさん、ありがとうございました。どういたしまして。気分的なものでも気持ちが休まれば体も癒されていくものだしね。じゃあまた後でね。ちゃんと安静にしててね。あ、かおりんさん。 Ami stops me when I'm about to leave the room. She whispers to me with a mischievous grin. また全身マッサージやってくださいね。お願い。No. アミちゃんがいい子にしてたらね。わーい、楽しみにしちゃおっと。 I sigh at her eager reaction and leave the room. It happened on a bed shuttered off by a curtain. I think I did something pretty daring. Remembering it makes my face heat up a little. It's just the same as cleaning a patient, right? Yeah, it's just like wiping one down. I hurry back to the nurse's station, hoping my cheeks could cool down soon. お新人、311なってるで。Ugh. 311. That's Miss Sakai. I wonder what she could want. そろそろ持続終わる頃やから次のボトルに交換するんとちゃう？準備できてる？あ、はい。 I guess her IV bottle's about to run out. I hope that's all it is. はい、どうされました？
ます。 Yamanochi was right. I looked for her bottle among the others laid out on the table in the corner of the station. Which one is Miss Sakai's? Oh, it was said to be swapped out at 12, but it was a little later than that. I've got to be more careful about the drip speed. じゃあ行ってきます。失礼します。点滴が終わりそうだったので滴下を絞っておきました。すみません、すぐに交換しますね。患者にそんなことをさせるなんて看護師としてどうなのかしら。Miss Sakai is rejecting me with her entire being. But why? If there's a reason, I want to know it. It's not strange to think that, is it? この間から思ってたんだけど、酒井さん、私のこと嫌い？ええ、嫌いです。She just came out and said it, completely directly. She said that on her first day here, but I was really late in getting her, so I thought she was just taking out her frustration and bad mood on me. But even so, you wouldn't say that you hated someone to their face like that. I want to run away, but not yet. I have to find out why Miss Sakai is so cold to me. どうして？私たち会ってまだ間もないよね。人が人を好きになるのに理由はないように、嫌いになるのにも理由はないんじゃないですか？ただ虫が好かないってだけで十分でしょ。Well, that does happen, but... 自分のことを嫌いだっていう相手にひるまずに挑んできたあなたの勇気に免じて教えてあげてもいいですよ。沢井香織さん、つぼみヶ崎高等看護学院をどうにか卒業できてよかったですね。How does she know where I graduated from? ちゃんと外来カルテを見なかったんですか？発病してすぐに私つぼみヶ崎を休学しているんですよ。後輩なの？今のところはですけどね。病気が治らなければ復学もできないし、そもそもいつまで生きられるか。Miss Sakai is smiling, with a smile that truly stabs at my heart. She doesn't need to smile, she can just say that it hurts, but what does she need to be so proud, so mean? 聞いていいかな？質問内容を聞かないと返答のしようもないんですけど。Well, yeah, but she sure is a handful. 酒井さんはなぜ看護師を目指そうと思ったの？それは私が嫌味っぽくて看護師に向いていない性格をしているとでも言いたいんですか？そういう意味じゃないよ。どうして素直に受け取ってくれないの？私は酒井さんのことを知りたいだけなのに。私のことを聞く前にあなたのことを話す方がフェアだと思うんですけど。She might have a point. I don't really have anything to hide, so I guess I can talk. 私は小さい頃、交通事故で瀕死の重傷を負ったことがあるの。とは言っても覚えてないんだけど。でもぼんやりと覚えてることがあるの。たくさんの人が私を生かそうと消えそうな命を守るために頑張ってくれたこと。生きなさい、死んではダメ。はっきりとは覚えてはいないんだけど、そんな言葉をかけられたのは覚えてる。正直言うと私はとろいし鈍いし、看護師という職業には向いてないかもしれないって考えることもあるの。恥ずかしいけどね。でもね、こんな私にもできることがある。少なくともこの業界の人材不足を半人前分くらい埋めることはできる。
かも。だから月並みな理由ですね。Miss Sakai interrupts me. This is probably just the way she talks. Like a knife in her hands, she hurts who she's talking to in order to protect something inside. 月並みだとは自分でも思ってるよ。でも誰かのために何かができるならってそう思うの。酒井さんだってそうでしょ。誰かのために自分ができることがあるなら頑張ってみたいって思ってるんでしょ。あなたには私がそんな間抜けなお人よしに見えるんですね。傑作だわ。誰かのために本当におめでたい人ですね。誰かに何かしてあげたところで依存されて終わりですよ。骨までしゃぶり尽くされてポイ。他人には何も施さないのが親切ってもの。いつも助けてもらえるって思うとその人は自分で努力しなくなってしまうわ。Putting an effort on their own. 人間は堕落するものでしょ。他人の施しなんて毒にしかならないものよ。ご親切なあなたにはわからないかもしれないけど。As kind as you do would understand that. もっともお優しい沢井先輩はご自分のお綺麗な優しさを見せつけるためにかわいそうな人に施しを与えていらっしゃるんでしょうね。Her words hit hard. I can understand that Miss Sakai hates me through her words and attitude. But does she need to go as far as to deny my ideals? To crush them underfoot like that? Why does she always twist what people say to her? She was like this when she was first admitted, too. Is it because she's just on guard around me? Then how can I show her that I'm not her enemy? What can I do to take down the walls around her heart? Keep quiet. Right now, Miss Sakai's really on edge, so nothing I say will get through to her. But I can believe that we'll understand each other one day, right? ところで、こんなところで油を売っていてもいいんですか？そうだね。Miss Sakai, she's a bit of a difficult patient to deal with, but I hope we get along someday. I wonder if she'll tell me more about herself. じゃあまた何かあったらナースコールで呼んでくださいね。How can I get her to open her heart? How can I get along better with her? Or instead of having her do things for me, is there anything I can do for her? Is there anything I can do for her? Work has ended for the day. I take off my uniform and get back into my street clothes, relieved when I do. 今日はどうする？お腹減りました。沢井は色気がないな。開口一番にお腹減っただなんて。じゃあ渚先輩はお腹減ってないんですか？寝ちゃって沢井ったらお腹減ってないなんて一言も言ってないでしょ。She pinches my nose. そうやってすぐムキになるところが沢井の可愛いところよね。Totes. 渚先輩の意地悪。I look away in a huff, and when I'm about to take a step onto the road, I crumble to the ground. A car just... 沢井 Did I almost get hit by that car? 沢井大丈夫？怪我はない？I shudder hard. I remember the driver's face, twisted, tense, surprised, smiling. Was the driver just now smiling? Was he after me? そんなに驚かなくてもいいでしょ。
あなたいろいろな意味で目立つ人だしね。自分が目立っていると自覚してなかったんですか？おめでたい人。私あなたみたいな人ってほんと大っ嫌い。Did that driver find out about me somewhere and try to run me over on purpose? Am I going to be killed? にしてもさっきのドライバー運転荒いわね。ねえサバイ、大丈夫？殺されちゃうの？サバイ？私殺されちゃうの？ねえ、私狙われてるの？ I cling to the person peering into my eyes. サバイ？私何もしてないのに、それなのに殺されちゃうの？サバイ？やだよ、殺されるのなんてやだよ。そうね、殺されちゃうのかもね。 After your heart, brumch. Someone whispers into my ear. I knew it. Someone's trying to kill me. I'm gonna die. いや、私まだ死にたくない。大丈夫よ、大丈夫。私のそばにいれば大丈夫よ。 Someone tells me it's going to be alright. 大丈夫なの？ Insert character here. そうよ、大丈夫。私が守ってあげるから。 My mind feels more at ease when I hear that. 顔を上げて私を見て。 I look up like she asks, and what I see is Senpai smiling gently at me. 渚先輩。そうよ、私が守ってあげる。だから大丈夫。 She hugs me tight. The warmth of her embrace saps all the tension from my body. 部屋に帰ろう。私が連れて帰ってあげる。 She gently stands me up and I nod in agreement. 白衣性恋愛症候群リセラピー。 Oh, it's happening again. So I have a appointment in the morning, so I'm gonna end it early. So, we're gonna see whatever this dream or nightmare, I guess, she's having about the car again. I don't know if we'll be able to reach Nagisa's ending, because there's still a lot of choices left to make, but we'll see how that goes. So thank you for watching. I hope you're enjoying it, and I'll catch you guys on the next one. Bye!